বিদেশে পিরিত করলাম না, বিদেশে পিরিত করলাম না। কামে কাজে দিন চলে যায়, সময় আমার রইল না, বিদেশে পিরিত করলাম না, বিদেশে পিরিত করলাম না। রেস্টুরেন্টে কাজ করি ভাই সপ্তাহে 6 দিন, মগজে পিরিতের নেশা, ঘাড়ে দেশের ঋণ। রেস্টুরেন্টে কাজ করি ভাই সপ্তাহে 6 দিন, মগজে পিরিতের নেশা, ঘাড়ে দেশের ঋণ। লক্ষ টাকার ঋণ লইয়া বেড়াই, যৌবন জ্বালা সহে না, বিদেশে পিরিত করলাম না। আমি কাজে দিন চলে যায়, সময় আমার হইল না, বিদেশে পিরিত করলাম না। Actually, I'm from a village. I wasn't brought up in a town or city. Sometimes I used to listen to the people at night singing, walking on the road and singing. The things, this nature used to give me the feelings to sing. One thing I want to tell you about that, because I wasn't working in tailor, that's, I like to keep it in my life. Sometimes I do that as well. I didn't forget that, what I did in my past. And my father told me, when you do past, don't forget it. Remember that. It will be helpful for in the future. In my life, I suffer a lot, some time ago. But I'm not telling you exactly what I suffer, but as some people told me who knows brainless people, if you want to be successful in public or if you want to be famous, you have to suffer something, at least in your life. Then that's push you to up. Abdul Mukid is my friend. You can tell he's my friend or my brother, because he's got my relatives also. And he and me used to live together. And he used to work in restaurant. I used to work in tailor. In week we met 2 days, 3 days, and he used to tell me the lyrics, meanings, what is the songs about, what is the feelings to put in the songs, because mostly I sing his songs and put the tune. লক্ষ টাকার ঋণ লইয়া বেড়াই, যৌবন জ্বালা সহে না, বিদেশে পিরিত করলাম না। আমি কাজে দিন চলে যায়, সময় আমার হইল না, বিদেশে পিরিত করলাম না। সাদা কালো লাল পরি আর নীল পরিদের দেখে, চোখ মারিতে ভয় লাগে ভাই পকেট খালির দুঃখে। সাদা কালো লাল পরি আর নীল পরিদের দেখে, চোখ মারিতে ভয় লাগে ভাই পকেট খালির দুঃখে। টাকা ছাড়া প্রেম করিয়া সে 2টা দিনও রইল না, বিদেশে পিরিত করলাম না। আমি কাজে দিন চলে যায়, সময় আমার হইল না, বিদেশে পিরিত করলাম না, বিদেশে পিরিত করলাম না, বিদেশে পিরিত করলাম না। আমি সকালে সাধারণত 10:30 পৌনে 11টার মধ্যে কাজ স্টার্ট করি, এবং দুপুরে কিছু সময় পাই আমরা 3 ঘন্টার মতো অফ টাইম যেটাকে বলা হয়, এবং 6টা থেকে আবার স্টার্ট হয় রাত্রে 12টা সাড়ে 12টা পর্যন্ত। ঘরে পৌঁছতে আমার 1টা বাজে।
What about the poetry side? How do you have time when you can হ্যাঁ, write? আসলে তো কবিতা লেখার জন্য যে সময়ের দরকার সেটা আমি ঠিক পাইনি। মাঝে মধ্যে যেটা এই কাজের মধ্যখানে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে যে সময়টা পাই, সেটাতে আমি এখানে কাজে থেকেও আমি কিছু পড়ি, অথবা উপরে গিয়েও যে 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা সময় পাই, সেই সময়টা তো কিছু কিছু বই পড়ার এবং লেখার চেষ্টা করি, এই আর কি। কিন্তু কাজ শেষ করে রাতে গিয়ে আবার ঘুমের সময় ঘুমোতে হয়, আবার সকালে কাজে আসতে হয়, সেই সময়টা আর পাওয়া যায় না। I see you got some of your books here. হ্যাঁ, এখানে কিছু বুক আমি রেখেছি, যখন কাজ না থাকে তখন আমি দুটো একটা পড়ি, একটু দেখি যে কাজের ফাঁকে ফাঁকে। অথচ মাঝে মধ্যে অসুবিধা হয়, পড়তে শুরু করলাম তখন অর্ডার এসে গেল, আবার রাখতে হয়। What is that white book? সেটা হচ্ছে সঞ্চয়িতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। Do you read that? হ্যাঁ, আমি Have you got any favorite pieces in there which you? হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তো সবগুলোই ভালো এবং পড়ি, সবসময় পড়তে ইচ্ছে করে। কবিতাটা হচ্ছে যেমন, অগবর অগবধূ এই যে নবীনা বুদ্ধিবিহীনা এতব বালিকা বধূ, তোমার ওদার প্রাসাদে একলা কত খেলা নিয়ে কাটায় যে বেলা, তুমি কাছে এলে ভাবে তুমি তার খেলিবার ধন শুধু, অগবর অগবধূ জানে না করিতে সাজ, কেশ পেশ তার হলে একাকার, মনে নাহি মনে লাজ, দিনে শতবার ভাঙ্গিয়া গড়িয়া ধুলা দিয়া ঘর রচনা করিয়া, ভাবে মনে মনে সাধিছে আপন ঘর করণের কাজ, জানে না করিতে সাজ। তাছাড়া আরো আছে ভালো ভালো কবিতা। আপনি কেমন ফিল করেন when you read this? হ্যাঁ, আমার আসলে দারুণ ভালো লাগে, এবং মানে অনুশীলন বলতে যেটা বোঝায়, ঠিক রবীন্দ্রনাথ পড়লে, সত্যেন্দ্রনাথ পড়লে, নজরুল পড়লে আমরা পাই, এবং সেখান থেকেই আমার কবিতা লেখার বা ইয়েগুলো পাওয়া যায় আর কি, খোরাকগুলো পাওয়া যায় অনেক সময়। এবং নিজের থেকেই লেখা সাধারণত নিজের থেকেই হয়, মানে পড়তে হয় যেহেতু গুরু কবিতারা। Do you write here when you are sort of? Do you get time to write? হ্যাঁ, আসলে তো সময় পাওয়া যায় না, কিন্তু মাঝে মধ্যে টুকটাক কিছু সময় পাওয়া যায়, 10 মিনিট 5 মিনিট, যখন অর্ডার নেই, বসে আছি, তখন একটু পেলাম, হয়তো 2টা লাইন আসলো, মাথায় একটু চিন্তা করলাম, তখন লিখে রাখি, তারপরে সেটাকে একটু সময় করে বসে সেগুলোকে ঠিকঠাক করি, এই আর কি। নিজকে নির্বাসন দিয়েছি যৌবনে, শাশ্বত কোলাহল থেকে দীপান্তর, ব্রণ হতে ভূমিষ্ঠ এখানে, জীবন মানে যুদ্ধের অনন্ত সূচনা। ভাদ্র বরসার জড় জড় বিষাঘাত, ধীরে ধীরে ভালো লাগে এ মাটির আমন্ত্রণ, কংক্রিট মেশা ব্রিক লেনের আড়ষ্ট স্বাগতম, ভালো লাগে থোকা থোকা মেঘময় বিবর্ণ আকাশ, বাতাসের দমকাবাজি, লেদার ফ্যাক্টরির গোমট গন্ধ, তান্দুরি রেস্তোরাঁর মিঠা মিঠা খুশবু। জীবন মানে সংগ্রাম, প্রাগৈতিহাসিক এখানে ওখানে, তবু নির্বাসিত ব্যস্ততা, মসজিদের মধুর আজান ধ্বনি, পাথর ভাঙ্গা ড্রিলের চিৎকার, শঙ্খচিলের মতো পুলিশ কপ্টারের উড়াউড়ি, ভালো লাগে চলন্ত টিউবের বিকম্প শিহরণ, বড় আন্তরিক এই ব্রিকলেনের সমস্ত আয়োজন। কৃত্রিমে বসুধার বুকে তবু শেডুয়েল পার্কের নরম গোলাপ, ট্যাম্স তীরে দাঁড়াবার দুদণ্ড সান্ত্বনা, পাখি আর ফুলের রাধাকৃষ্ণ বিনোদন, হৃদয়ে দোলা দেয় আমার যৌবনের বাসি, জীবন মানে যৌবনের শান্ত ব্যর্থতা। আশ্বিনের জলশিরি সুরমার গুঞ্জরণ ভেসে যায় মেঘের পিছে পিছে সুনীলের মতো, মন আমার সারাক্ষণ শূন্যের অভিযাত্রী। প্রবাসী নিঃসঙ্গতার আঘাতে আমি যেন মাঝে মাঝে ব্ল্যাক আউট রাত্রি, অথচ স্ট্যান্ডের অলিগলি, ভাঙ্গা গড়া পাথরের কাতর টুকরোগুলো কথা বলে অনিবার অবাধ সান্ত্বনায়, অনন্ত মাটি রেজে প্রগাঢ় আবেদন, আপন এখানে আমার সকলে আপন। ধন্যবাদ। আমাদের এর পরের কবি হচ্ছেন সৈয়দ বেলাল। এত যদি পীড়িত সখী বলতে কেন দ্বিধা, আমি পাষাণ যুবক নই, মানুষ সাদা সিধা, বুঝতে পারি গুমরে কাঁদো বলতে দ্বিধা হয়, তবুও কাছে যেচে যাবার মানুষ আমি নয়। প্রেম পীড়িতি সমান সমান এই নীতিটা জানি, যুগল প্রেমের পরিণতি পূর্ণতা পায় মানি। ধন্যবাদ।
we have people from various backgrounds. We have people, working class people, middle class people. I mean, in terms of Bengali society, I'm talking, not in English terms, but people, professional people, working class people, all sorts of people come here. People can say that, you know, now that you've come to Britain, you should forget about Bengali and just let the kids learn English. And what's the point? There are points. British people lived in India for 200 years, and they didn't leave their language. And it's no good leaving your own identity. It's not only that we are conspicuous by our own color, we are conspicuous by our culture. We have brought with us not only our color, we have brought our language, we have brought our literature. Bengali literature has a treasure of 1,000 years. It's 1,000 years old literature and language. Not only that, if somebody knows his or her roots, then that person is more confident about the world than anybody, the person who doesn't know. So I think people should be made aware of their original cultural roots, religious roots, or other roots they have. প্রিয়তম গো, জেলে বৈশাখ কইলা এই তো আর কয়টা মাত্র দিন, সবুর কর শুকুরি। আমি সবুর করলাম। ফিরে আইলা তুমি, গেলা যুদ্ধে, আবার ফিরলা, কইলা দেখ খালি আমি ফিরে আই নাই, তোর লাইগাও আনছি। সামনে মেইলা ধরলা, চারদিকে কচি ধানের লাহান সবুজ, আর মধ্যে বেলা উড়নের লাহান টুকটুকে লাল একটা সূর্য। দেখ তোর লাইগা মানচিত্র আনছি। আমি জেল দেখলাম, আমি যুদ্ধ দেখলাম, আমি মানচিত্র দেখলাম। ভুইল্লা গেলাম জগৎ সংসার, ভুইল্লা গেলাম জোয়ান তরতাজা পোলাডার লাস্টার কথা, ভুইল্লা গেলাম কচি মাইয়াডারে টাইনা লইয়া গেল শুয়োরের বাচ্চারা চোখের সামনে। ভুইল্লা গেলাম ফিনকি দেওয়া লহুল্লাহান গনগনে পুরা বাড়িটার কথা। ভুইল্লা গেলাম সব। কচি লাউয়ের ডগার লাহান জড়াইয়া দইরা কইলা সবুর কর শুকুরি, সব হইব। আমি সবুর করলাম। ওইতে ওইতে কালা চুল সাদা হইয়া গেল, চোখে পড়লো ছানি। ওইতে ওইতে তুমি হইলা হাড্ডিসার, শরীরে জমলো ঘামের লবণ আস্তর। ওইতে ওইতে পেটের মধ্যে বাঁধলাম পাথর। আর কি হইব? আমি আর কত সবুর করবো, আমি আর কত সবুর করবো, আর কত সবুর করবো। I was born in Bangladesh in a district called Sylhet, and I was born in a village called Unibazar. And I came over to this country with my mother and my brothers and sisters in 1976. And we sort of settled in East London, Central Street. But as soon as I sort of landed from the plane, I didn't like it. Because I didn't even like the houses. I didn't like where our father brought us. My mother didn't like it. I don't know about my brothers and sisters. But the stories I was told in Bangladesh were totally different from when I came and found out in here. And although I was small, I did understand everything. But then, like the houses were to me like a prison. And back Bangladesh, where I was brought up, like although like, I was only about 6 or 7, everything was like open, lot of spaces to play about. But in here, it was nothing, and it was really cold. That one of the things really like shocked me, because where I come from is really hot. And but I couldn't say nothing to anybody because I was small and nobody would listen to me, even now if I wanted to say something. And my mother didn't like it either. But I wanted to go back. But then again, my father said it's not easy to go back because of the money spent and everything. I was totally isolated because there's no friends. There's no other, like, there were like other Bangladeshi families. But then again, like, I mean, what am I supposed to do with families? I need like friends. And I didn't like it. My family life was very hard for me, but then they didn't understand me. And even the relatives or friends, they didn't understand me. They wanted me to devote myself. I know I have a lot of respect for my family. I still have. But then again, it's a shame they didn't try to understand me.
So for you as an individual, what place do culture and religion hold in your life now? When I was at home, I didn't know what culture meant. I did know what religion meant. But then a lot of the information about religion was wrong, given wrong to me. Like, for example, our girls can't do this, they have to get married. Or like, you can't go out. But now it means a lot to me. I try to put it in practice, and I have a lot of respect for my religion. Although that I don't practice it a lot, but I believe in it. And I'm trying to find out the right information about my religion, not what other people say, and find my rights as a woman. Like, my religion is Islam, and now I come to the term that it's only me who's going to have to find out about it, not what other people say. So where do you live now? Well, I've got my own flat, and I'm living away from home, separately from my parents. And the reasons for that is I had different beliefs and they had different beliefs. And my thinking to their thinking was totally different. What I wanted to do in life didn't meet with what my family wanted to do. So that was one of the reasons. And even though I'm living away from home, I'm proud. I'm really proud because I've succeeded in what I wanted to do, and still will carry on and prove to the people and my relatives and my family that a woman can do whatever she wants to do. My name is Nurul Islam. I came with my parents to this country. I wasn't born here. That's what you want to know. I was born in Bangladesh, a district called Sylhet. So what happened when you first came? You know, where did you go? I went to school in this country. I came in Sheffield. I lived with my parents in Sheffield for the first year. When I went to school in East London, I saw I'm in a different atmosphere than in Sheffield. Because up there in Sheffield, everybody was friendly. Teachers, students, they were very friendly. And it's like, you can get on with them. I don't know why was that, but here, when I came here, I saw that I'm alone here. I can't be friendly with anyone because they don't want to be. The people in the school doesn't want to be friendly with you. Because when I saw first assembly, when I came out of the assembly, I saw youths standing behind the assembly hall door, waiting for us to pass by, and they can spit on us. They can hit us on the head because they were taller than us. And they were like punks. They had hair on the side of their head because they had shaved, and it's very strange things to us. That's how they treated us. So how did you respond? I didn't take it. I responded very badly to it back. Even though I'm alone, I did get beaten up. But I didn't let them get away with it. Same time I did go over them again. Because they won't be alone attacking you. They will be in groups. 5 or 6, 10, even more. If they can't get you at school, they wait for you outside the gate after school.
that's what really went for my whole 4 years. So did you think of dropping out of school altogether? I mean, But why should I drop out of school? Because I won't be educated if I just drop out of school. but did people do that as a... Yeah, a lot of people bunked off, afraid. A lot of people missed classes. A lot of my friends did miss classes. And I see them now. They even can't talk properly. They can't speak English properly. I did try my very best to get on with it. And I did see that I'm not getting anywhere. So at that time, someone offered me in a factory, a job offered. I said, all right, I'll come and do. What kind of factory, and how long do you work? I mean, how many? It's a leather factory. I'm working in a leather factory at this very moment. This is the season for the leather. I'm not going to be working in factories after 2 months or 3 months. I'll be working in restaurant. That's my last option, because I can't get jobs anywhere else. Were you born in this country? I was born in this country, yes. London Hospital, to be exact. So you've always lived in this area? Yeah, I was always lived in this area. So tell me about where you went to school and what happened. Well, I went to about 3 primary schools and 1 secondary school. That's about it. I mean, we used to get sort of trouble like from the white boys. They used to, they used to like our colour, they used to push us around, call us packy, this and that, And it was really hard for us, like, when you go outside, you're on the beginning of the queue, they come and push you back. You eating your food, they're throwing chips at you, they're taking your stool away, they're kicking you, punching you. It's like a bullying job, you know what I mean? It came to a point where we couldn't take it anymore, you get me? We told the teachers didn't used to care, sometimes they did take notice, but most of the time they didn't, I mean, first couple of times I tried to tell the teacher that these guys starting on me and this and that for nothing. Teachers won't listen to us. It was hard to us for explaining it to them as well, but after though we explained it to them, they didn't care. They goes, come back tomorrow. If the boy is waiting for you at the corridor today, what's the worth coming back tomorrow? So the next day you're afraid to come back in school. But I wasn't kind of afraid, you get me? We had a teacher called Miss Tiger. I haven't seen her for years, She told us, like, when teachers don't take notice of you, you might as well take notice of yourself. You might as well, hit back when you're getting hit. It's no worth falling back, even if you get in trouble. So we thought we'd get into a little pussy. We didn't used to go and cause trouble. We were always in the right side. As soon as they start hitting us, we was trying defending ourselves, hitting back when we had to hit them back. Because we didn't. There was about 17, 18 of us, and there was a school full of white boys. We didn't have no chances at all. We did used to get beat, but we used to get beat with pride. You get me, like you get hit 10 times, you hit them once, But then again, we used to get suspended, expelled from the school. Our parents used to count, Did it happen to you? I mean, were you... It happened to me so many times. Like what? I most probably got, even at this point, I've got about over 250 stitches on my head, I used to get hammered, chisels, knife,
I've got cuts and bruises everywhere in my body. Now I'm thinking a different way. I wish they could have started on me now, you get me? Yeah. I mean, if the law wouldn't take care of it, I know, you know. But you can't blame the law, because, I mean, they only work on evidence, you know what I mean? They don't know the fact. So when did you leave school? I left school when I was 17. I went to sixth form for 1 year. I think it was 1986 when I left school. I went back home, stayed there for about a year, come back. I wanted to go back to college, but I fall back on education so much and just started work. So do you feel Bangladeshi or do you feel English yourself? Well, see, I'm the both. I got to tell you this now, because I experienced so much. I'm the both. I know every single bits and pieces about Bengali culture and speaking, talking in language and everything. I know everything. I know everything about the English culture as well. So, I don't speak English with my parents. Even though if they can speak English, I don't speak English with them. I speak Bengali because that's the respect I've got to show with them. Plus, the way I've got to treat myself at home is I'm a Bengali person. When I come outside to my English society, then I'm English. You get me? It doesn't mean I have to go with. I go in them with the pub. I do go in the pub with them, in the disco clubs and this and that, parties and this and that. But it doesn't mean they drink and I drink. I don't drink because I'm a Muslim. That's what I've got to defend. I always wanted to do martial arts since I was a little kid. But when I was a little kid, about 8, 9 years old, I used to watch those films and I said, I'm going to go back to China and learn that in 2 months, come back and I'm the business. But that's not how it goes. Now I know that's not it. So how long have you been doing this? I've done Kung Fu for about 3 years. That was my first art when I learned. Then I switched into kickboxing. I've done kickboxing about 2.5 years, maybe more. You go to a club or something? Yeah, I go to a club. It's in Bethnal Green. It's called Oxford House Kickboxing Club. I've got a friend there. He's my teacher as well as he's my friend. My dad, when he came in this country, he used to work in a cast iron industry. He used to do a lot of casting. You know what I mean by casting, pipes and all that stuff. Then he worked in a cotton mill. And then he worked in a building, building buildings and all that. Now, then he came back working in a leather factory, you get me? So, you don't know where you're going to end yourself, but some people's got some targets, ambitions to come true, বর্গীর হাঙ্গামার কথা তোমাদের মনে আছে? বর্গীর হাঙ্গামার সময় নবাব আলীবর্দীর সঙ্গে সঙ্গে সমরে শিবিরে দিবসে নিশীথে আমিও কি ছুটে বেড়াইনি? আমার হাতের উন্মুক্ত তরবারি কি মারাঠা দস্যুদের উদ্ধত শির দ্বিখণ্ডিত করেনি? বাংলার প্রজাকুল যাতে না সর্বহারা হয়, তোমাদের সুখের সংসার যাতে না ভাস্কর পণ্ডিতের রোষানলে ভস্মীভূত হয়, তোমাদের সন্তান সন্ততি যাতে না কীট পতঙ্গের মতো অকালে প্রাণ বলি দিতে বাধ্য হয়, তারই জন্য বিশ্বাস করো ভাই সব, শুধু তারই জন্য যৌবনের দুর্নিবার আকর্ষণ উপেক্ষা করে বাংলা বিহার উড়িষ্যার পথে প্রান্তরে সমর ক্ষেত্রে উল্কার মতো আমি ছুটে বেরিয়েছি। তারই কি পুরস্কার এই ছিন্ন পাদুকা, তারই কি পুরস্কার এই কঙ্কটাকীর্ণ আসন, তারই কি পুরস্কার এই তস্কর লভ্য লাঞ্ছনা। এইভাবে যে সিরাজউদ্দৌলা যখন স্পিচটা দিল, এই যে গলাটা ভাঙলো, এটা আরো যখন রিয়েল স্টেজে আমরা করি তখন আরো ভেঙে দেয়। এখন শুধু আপনাদেরকে দেখানোর জন্য বললাম যে এইভাবে যে গলাটা ভেঙে দিলাম। এই সিরাজউদ্দৌলা নাটকের একটা অংশ দেব। আমরা যখনই ঐতিহাসিক নাটক করি, আমাদের ধারণা রাজা রানী এরা সবসময় বোধহয় কথা বলে গম্ভীর ভাবে। আমরা কেউ জানি না তারা কিভাবে
তাদের প্রাইভেট লাইফে কথা বলে, কিন্তু আমরা এটা ধরে নিয়েছি। ব্যাক হোম সাম পিপল or you can rather say some directors think that a good play or a good drama is for intellectual people. I don't believe in those things. My play is for everybody, for mass audience, so that everybody can come and enjoy my shows. From a labor to a top boss, they can all come and enjoy my shows. বাবা ওভাবে নয়, একটু এই আপনারা ভালো পারবেন বুঝলেন না, একটু এইভাবে গলাটাকে বেঁকিয়ে দিন। বাহ 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 বাবা, বিউটি বিউটি বিউটি, হ্যাঁ বাহ। এবার ফ্রেশলি স্টার্ট এটাকে। হোল্ড দ্যাট অ্যাকশন। কি গলা, তুমি এরকম উদাস মনে দাঁড়িয়ে আছো কেন? না না অমন, তুমি চলে যাও, আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও। কেন কলা, আমি কি করেছি? কি করেছো নিজের মনকেই একবার জিজ্ঞেস করে দেখো। তোমার বাদাম খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল, আমাকে বললেই পারতে, আমি তোমাকে 3 দিন ভাত না খাইয়ে বাদাম খাইয়ে রাখতাম। না না অমন, তুমি চলে যাও, তুমি চলে যাও। আমার এই 15 বছরের কিশোরী মনে যে গন্ধরাজ ফুল তুমি ফুটিয়েছিলে, তার ঘেটু ফুল হয়ে গেছে। It's a funny thing, you won't believe that when I first started to doing plays in this area, I find that in this area our community people want to see variety shows, dance, music, not the play. Then I start doing my plays, introducing dance and music in my plays. And sometimes it's not necessary to do a dance in my play, but I used to do it for my people to come. And then they start talking, let's go and see Taslim's play because there will be a dance. And the same people now, after a couple of years, they're telling me, Taslim bhai, don't put any dance in this play. That means they now want to see the play, not the dance. নায়িকা শেখাপতি জোর করে ধরে রাখি, বৃষ্টির ভিতরে নায়িকা যাচ্ছে সভা সভা, আর ওইদিকে ট্রেন আসছে চকচক চকচক, সেই সঙ্গে গিয়ে পড়বে আমার লাইট, সেই নায়িকার ভরপুর যৌবনের উপর। বুঝলেন না আপনার নাটক হিট, সেই সময় আমার লাইট, আপনার নাটক, আপনার নাটক। মানিকদা ডাইরেক্টর তোমাকে ডাকছেন। দুঃশালা, আমার মুডটাও করে দিলে। একটা কথা বলবো, বলেন। I have seen in my workshop, but if you see a finished play, you won't recognize them. These are the boys from tailoring factories or restaurant. That is my, I find it very interesting in East London, especially this Whitechapel Centre, to work with these boys. And if I can give something about drama, I'm happy, because I always want to teach people what I know. বাংলার 1 নম্বর হিরকে দিলাম এক রাটির প্যাচ, রাইট সিজা হাসপাতালে, পাক্কা 1.5 মাস। দাদা কি হলো? Though I work in a completely different field altogether, but still drama is in my blood. So I started taking drama classes in various organizations and community centers. ভাইজান, আপনার টুপি কই? টুপি? হ্যাঁ, উনিও আসিল উনিও আসিল বলে চেয়ারম্যানের মাথা খালি থাকিল, ম্যানেজ মডাল হইল মামুদা। ওই টুপি ছাড়া উনির সঙ্গে ইন্টারভিউ দেবেন কেমন করে? মনে করেছে মাস্টার, প্রকাশ্য ভাবে মনে করেছে আমার টুপি কোথায়। তাহলে মনোযোগ দিয়ে কান খুলে শুনো, কি শুনবারে গুনাহগার মুমিনগণ। কাল রাতে আমি যখন ঢুস খেয়ে চোখ খোয়ালাম, তখনই দেখলাম যে আমার টুপির ভিতরে, আর আমার কিনাই বাপা খাও না, আতিকা আতিকা হমন দিস্তা খেলো। ঠিক তখনই দেখলাম যে আমার টুপির মধ্যে একটা সাদা বিলাই 3টি বাচ্চা উজ্জীবন করেছে। একটি কথা, একটি ধোলা, একটি কুসকুসে কালারে বান্দা মুসলমানগণ। চেয়ারম্যানের টুপির মধ্যে বিলাই, দুধের মধ্যে সার পোকা, বদনার মধ্যে ব্যাং, সহ্য হলো না।
তখন আমি সেই টুপি জানলা দিয়ে বহু দূরে পাক মেরে নিক্ষেপ করলাম রে বান্দা মুসলমানগণ। আহারে কত বড় ত্যাগ, কত বড় নিক্ষেপ, আরে কত বড় ইমান রে দেশবাসী ভাই। তাহলে ওরে বান্দা মুসলমানগণ কি করবা রে তোমরা বইসে পড়ো আর দোয়া দরুদ পড়ো আল্লাহ। It's a play about political satire, about a political satire. How back home a small politician or a big politician, how they can get out of their problem using the religion as an escape route. এখন হুজুর আমার বড় পেশাবের ব্যাগ পেয়েছে, আমি যাই আমার পেশাব পেয়েছে। তাই নাকি? অসময়ে জল নিষ্কাশন? হুজুর অসময় নয়, অসময় নয়, আমার ডায়াবেটিস আছে, আমি ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখাতে পারি, আমার চাইতেই হবে, চল রে ডাক্তারের সার্টিফিকেট। I came to this country to study cinematography. I've been in this country for a considerable number of years. After I finished my course in cinematography, I was supposed to go back home, but due to some of my personal problem, I didn't go. Can you tell me something about what you felt like when you first came here? আমার কাছে আসলে প্রথমে আসলে ভালো লাগেনি, কারণ দেশ ছেড়ে এসেছি, এই জিনিসটাই আমার কাছে বেশি আঘাত করেছে, ভালো লাগে। তারপর আস্তে 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 মানিয়ে নিতে হয় এবং মানিয়েও নিয়েছি। তবু দেশের প্রতি বেশি টান সবসময় থাকে। So how do you feel about it now? এখন ভালোই লাগছে, এখন বেশ ভালোই লাগছে, কারণ Why? What's the difference? What is the difference? সেটা আসলে বলা কঠিন, তবে ভালো লাগছে এই জন্য। এখন সংসারী হয়ে গেছি, সব নিয়ে এখানে আছি এবং অনেকটা নিজের দেশের মতোই মনে হচ্ছে এই দেশকে। প্রচুর বাঙালি এখানে আছে, প্রচুর নিজের দেশের একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে এই এলাকাতে, এই জন্য এখন ভালোই লাগছে। I think all of us, when we first came here, first impression was not very good, and once we started getting on, and we made a lot of friends, and now we have a big Bangladeshi communities, right? So that's the difference. Right. So you feel that you have an audience also now. Yeah. সবকিছুই এখানে পাওয়া যাচ্ছে এখন। If you come Sunday or Saturday in Brick Lane area or East London, you'll see always something going on, some cultural programs, some dramas, and So a lot that's of right. people around. And if you go to bookshops, you will see bookshop full of Bangladeshi magazines and newspapers published in this country, five or six Bengali weeklies published from this country. So it's a large number of Bangladeshi communities, and the atmosphere is different than 14 years or 15 years ago. লন্ডন শহরে এক বুক আশা নিয়ে বাসা বেঁধেছি, স্বপ্নের রাজপুরী লন্ডন শহরে এক বুক আশা নিয়ে বাসা বেঁধেছি। আদরিনী বাংলা কোল ছেড়ে আসতে, আদরিনী বাংলার কোল ছেড়ে আসতে, মনে মনে আমি কত কেঁদেছি। এক বুক আশা নিয়ে বাসা বেঁধেছি, স্বপ্নের
পুরী লন্ডন শহরে এক বুক আশা নিয়ে বাসা বেঁধেছি। I came in this country in 1966, and shortly after my arrival I moved in this area. The condition was so bad, but that was this general situation right across this area. I was a machinist at a clothing factory, and subsequently I was a machinist at a leather factory, making joining pieces of a leather coat, leather garment, and that was my very early job. But subsequently I managed to form a co-op workshop where something like 35 of us were working together, and the idea was that we pool resources from all corner, and then we maximize our production, and then we distribute if there is any profit or even the overheads. So the turnover, whatever it was, the amount, we really distributed amongst these 35 peoples after taking away PYE, the rent and the fixed cost and so on. I was very determined from the very beginning that I want to finish my further education, completing O levels and A levels, and then going to pursue a degree course. And of course I worked very, very hard. I attended evening classes, daytime classes. Evening classes first to improve my English. Evening classes to complete my O-level classes. In 1979, when the Tory government came to power, we all are living, when I say we, there were many other of my fellow countrymen, Asian people, living in went-earth dwelling. And the condition was such that one cannot describe, so filthy, despicable. The state of affairs was so bad that the postman decided not to deliver any mail, any letters there. And we are advised to go and collect our individual letters from post office. And somebody put this idea about forming a housing association, a housing co-op. And I think that idea was welcomed by everybody. And of course there is a lot of official bureaucratic work which we did. And we formed this organization, Spitalfield Housing Co-op. It is now the second largest housing association in Spitalfields. Now I have been here nearly 26 or about 26 years. I went through good and bad, struggle, survive, and so on. But I believe that the kind of problems I encountered on my arrival in this country is not so much there. There are still problems around, but even problems become more sophisticated and complicated to deal with. But this blatant racist attack and the authorities dealing with the black people, with Asian people as a subhuman being, I believe we have overcome. We cannot change people's view overnight. It takes time. I came with employment voucher in this country, 1963. Have you always lived in this area? Yes. Where? East London. I've been always working in East London. I've been living somewhere, first I was living in Dulwich in South London.
but still I used to come and take a job in Eastern. My first job was in Ali Street, right? Then I was in work in Fashion Street. Then I started my own business in 1964, end of 64, in Prince Edward Street. How important is the tailoring business? It in is the important Bangladeshi community? in the Bangladeshi community because for myself, I'm saying, could be other people like me as well because we didn't come with any experience. And since we come, we found it easy, the tailoring trade, and we got into it. We're working, somebody as a machiner, some people as a cutter, some as a presser, whoever it is. And they were passing comfortably, and didn't think to take any other job or go anywhere else. So we are staying and working on the same basis. Some year is bad for somebody, but we always can wait, maybe next year is better. This is the way we're doing. So do you think that new development of the city will have an effect on the people, small traders? Yes, I think it will affect us because we're small business people. We always look for small rent, cheap rent rate and this kind of things. But when the developer coming, they're building new buildings, offices, so many offices will come, and the office rent, they're in a small room, they can earn so much money. But on the tailoring trade, we can't compare them. This trade, they're going to be disasters, like spoiling, you know. We can't see any light for the future. It's a very dark future coming. So what will happen to the people who live and work? If people don't have a job and don't have a place for work, like they can't start a small business, or people can't work what they used to do, automatically they have to go in the dull queue or something like where they can go. What will you do? What do you plan to do? What I will do, I'm trying my best to stay in this trade, keep going on. And last of all, if I cannot do it, I have to do the same thing. Obviously, I have to go to signing the unemployment office. রাজরানী মহাসুখী রং মহলায় সোনালী প্রহর গুনে দিন কেটে যায় রাজরানী মহাসুখী রং মহলায় সোনালী প্রহর গুনে দিন কেটে যায় বাসনার বীজ বুনে হাজারো মানুষ বাসনার বীজ বুনে হাজারো মানুষ কত ছবি আঁকে আমি জেনেছি এক বুক আশা নিয়ে বাসা বেঁধেছি স্বপ্নের রাজপুরী লন্ডন শহরে এক বুক আশা নিয়ে বাসা বেঁধেছি This big office complex on the other side of the market cross Bishop Gate. So the market is going to be like one of those broad gate office development. And in 5 years' time, who knows what will happen in this area. So the market is going away from here. I believe very firmly that if we do not resist this systematic development with a constructive ideas and proposal, the whole community will be destroyed. Because people who are putting their money for profit, they do not have any idea, any view about this community. The community has built number of other amenities, social, cultural, political, economic organization. It's like an extended family, helping one another,
cooperating with one another, listening one's views and one's sudden story or one's happy story. So if this community is pushed out from this area will turn into a jungle. সাদা কালো লাল পরি আর নীল পরিদের দেখে চোখ মারিতে ভয় লাগে ভাই পকেট খালির দুঃখে সাদা কালো লাল পরি আর নীল পরিদের দেখে চোখ মারিতে ভয় লাগে ভাই পকেট খালির দুঃখে টাকা ছাড়া প্রেম করিয়া সে দুইটা দিনও রইল না বিদেশে পিরিতে পারলাম না আমি কাজে দিন চলে যায় সময় আমার রইল না বিদেশে পিরিতে পারলাম না বিদেশে পিরিতে পারলাম না বিদেশে